Welcome back to QrepubliC. Today is February 18th, 2021, Thursday. Para mga stocks na re-reviewin po natin for today, these are Apollo Global, PHA, BSC, AC Energy, Dito CME, Metrobank, SMPH, Ayala Land, Green Energy, FNI, IMI, and BPI. Sa mga bago po nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. And special thanks to the following people: Ruel Taneo, Hilroy, Saturn Castillon, Zed Trader, Homer Nang, Roji Mark, Alvin Makalindog, Marieta Teodoro, Angelita Espaliardo, Dayoni Palis, Carlo Fresnel, Imis Kitchen, My Love, Ed Andal, Didi, Fred, Eduardo Fetisanan, Philip Salting, Eileen Vans, TG BTG, Idan's Journal, Juno Jules, Ads Baker, Wilson Ong, and Simon. Maraming salamat po. And also, bago lang po tayo mag-start, please give me this moment to greet my lovely wife. Happy wedding anniversary. Today po yung aming 3rd wedding anniversary. Mahal na mahal kita. Thank you very much for everything and I'll see you later. Thank you so much po. Apollo Global, close today at 0.2850. Meron po tayong pagtaas ng 7.55% sa kanya from our previous closing price around 0.26. Number of trades po natin, 15,250. So still very active po itong si Apollo Global. And currently, we can say na pwede tayong magkaroon ng bagong range today. Meron po tayong bagong resistance as of today, 0.30. And yung support na po natin is 0.28. Checking our stochastic indicator. Very good momentum. Level 96, we are in the overbought area. Checking our RSI, we already broke out itong ating 53 level. So nandito po tayo sa level 60. Almost in the overbought area pero wala pa naman as of the moment. Checking our MACD. So tuluyan na po nag-cross over itong ating blue line dito sa ating red line and nasa initial phase po tayo ng ating upside dito sa ating histogram at level positive 0.0010. So kagaya po ng review natin kahapon, meron tayong nakikita sa kanyang upward channel. And kung mapapansin po natin, yung unang support po natin is itong ating red line dito sa ating moving average 50 from January 26 up until February 8. And then nagkaroon tayo ng breakout dito sa ating moving average 9 and moving average 20. So now, we can actually say na meron tayong bagong channel na ino-observe sa kanya. So yung previous channel na ino-observe natin, it might be breakout by tomorrow or the next coming trading days. So ito yung ating susundan ngayon kasi we have a strong momentum sa kanya. Nagtatrade na po tayo dito above this 2 moving averages. The purple line is moving average 9 and the blue line is moving average 20. So this is the new channel that we may observe sa kanya. Kasi itong old one, itong malaki, ang support natin dito is moving average 50. Then the new one is the moving average 9 or moving average 20. So far, we can safe to say na pwede tayong mag-accumulate ng shares 0.28 below or probably dito near the 0.26 area kasi maganda yung ating indicators ngayon. So definitely, pwede nating sakyan yung trend ni Apollo Global. We just have to be mindful dito sa 0.30 area kasi dito tayo parang nagkaroon ng little consolidation for 2 trading days. Pero other than that, maganda yung indicators na pinapakita ni Apollo Global. So meron tayong magandang channel or magandang chance na mabasag itong 0.30 area and so on and so forth kasi makikita rin natin na consistent yung ating dalawang volumes for
for this current time. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. PHA close today 2.63. Meron po tayong pagbaba na 1.50% sa kanya from our previous closing price around 2.68. Number of trades natin 8,740. And dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance 2.99 and same support around 2.55. This has been our range since February 5. Checking our stochastic indicator, tuluyan po tayong nawalan ng momentum and nabasag po natin itong ating support dito na level 69. Nandito po tayo ngayon currently sa level 57. Checking our MACD or our RSI, tuluyan din po natin nabasag itong ating level 61 na support. So makita po natin from January 26 up until February 10, ito po yung ating pagtaas sa kanya, and then ngayon po nawala na tayo ng momentum. So more on weakness yung nakita natin sa kanya. Level 55 po tayo. Checking our MACD, nag-cross down na po itong ating blue line and we are on its second trading day sa ating downside movement dito sa ating histogram. So mahina po yung momentum, more on weakness yung nakita natin sa kanya, and we can expect na in the coming trading days or by tomorrow, ma-breakdown po natin itong 255 area. So if we are accumulating shares dito kay PHA, we can observe the safe side dito around 2 pesos dito banda sa EMA 50 natin dito sa ating red line, kasi makikita po natin yung ating weakness. Hindi na po kayang umibabaw na ating mga candlesticks dito sa ating moving average 9 or moving average 20. Yung mga indicators po natin shows a weakness dito or confirmed weakness dito kay PHA. So dito po tayo tumingin ng ating support around 2 peso area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Dito naman po kay BSC, almost the same po yung makikita natin. So meron pa rin po tayo ditong same resistance around 1.26 and same support at 1 peso. So nagkakaroon po tayo ng consolidation dito sa stage na to. We can say na nag-start to since January 25. So makikita po natin yung ating mga candlesticks ay nagtitrade above the moving average 9. Pero at the same time, kung papansinin po natin further, hindi po natin natutumbasan yung ating mga previous highs. So agaya po ngayon, 1.17 lang yung ating naging high compared kahapon 1.21. And nag-flat lang tayo ng February 16. Hindi natin natumbasan yung high ng February 15 pati ng February 11. So although nag-trade tayo above this moving average 9, pero nakakita tayo ng mga lower highs. And kung titingnan po natin itong ating stochastic indicator, medyo nagpa-flatline or nag-average lang din po siya dito sa level 72 to 73. So February 10, February 16, and up until today, February 18. Checking our RSI indicator. So may pag-breakout tayo ng little bit dito sa area na to. So nag-hold on naman tayo sa ating momentum, pero ito pa rin yung ating china-challenge na high no February 10. Checking our MACD. Dito po makikita natin na naka-cross down pa rin tayo, and then yung ating histogram is still nag-average dito sa negative 0.02. So if we are trying to accumulate shares dito kay Basic Energy, ang nagiging support natin, we can say, is itong ating moving average 20. So if we're going to highlight this one, it would be better to follow this one kasi medyo yung ating moving average 9, di pa natin siya pwedeng ma-full identify as our support kasi nakakita nga po tayo ng lower highs. So probably in the coming next trading days, pwede tayong maka-observe ng mga weak kagaya po ng ginawa natin dito no February 16 na magta-touch dito sa ating moving average 20. So if we want to be on the safe side, ang better po accumulation nung dito kay BSC is dito 1.14 below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for BSC. Dito naman po kay AC Energy, same lang din siya ni BSA na may maintain na support and resistance. Dito po kay AC, ang ating resistance is 8.11 and support around 7.36. So same thing din po, nagtitrade tayo dito above the moving average 9 dito sa ating purple line. Pero ma-observe din po natin yung mga lower highs kagaya po kay BSC. Checking our stochastic indicator. Meron naman po tayo magandang momentum. Nandito tayo sa overbought area level 85. Checking our RSI indicator. Dito naman po makikita natin yung medyo paghina ng momentum niya kasi hindi natin natutumbasan yung ating high dito na level 63. So and nandito lang po tayo nga sa level 59 pero may maintain tayo dito na support around level 55. Check naman po natin yung ating MACD. Dito naman sa ating MACD makikita po natin na naka-cross up naman itong ating blue line dito sa ating
red line, and currently makita rin naman natin yung pagbawas dito sa ating histogram. So although naka-crossover itong ating blue line, pero yung ating momentum is nababawasan every day. So again, na na-observe natin sa ating chart, may mga lower highs tayong nakikita dito kay AC Energy. So as of the moment, ang pwede natin maging support dito, meron pa rin kasi tayo natitirang good momentum sa kanya. So ang pinaka-safe side natin dito is itong ating moving average 20. Kasi kung makita natin, although nagtitrade tayo above the moving average 9, same with BSC, pero gumagawa kasi tayo ng mga lower high sa kanya. So in the coming trading days, meron tayong pwedeng ma-observe sa kanya na weak na magbe-breakdown dito sa moving average 9 and magta-touch dito sa ating moving average 20. So safe side dito kay AC Energy is 7.66 below. If we are trying to accumulate shares, then we have to be mindful dito sa 7.80 area. Ito kasi yung china-challenge natin, pero it looks like meron tayong bullish candlestick ngayon. So let's see kung kakayanin ng market na i-break out itong area na to. Pero as of the moment kasi medyo konti yung ating support from the market, less than 10,000 lang tayo. So we can still say na medyo weak pa yan. And ang better price pa rin natin dito talaga is dito 7.68 below. So check nyo po maigi ang magiging options natin for AC Energy. Dito CME, close today at 17.78. Same price po tayo yesterday. Ito rin po yung ating closing price. And yung naging high natin for today is 18.04. Number of trades natin, 8,110. So medyo less active po tayo today, less than 10,000 lang. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around 18.50. And same support around 17.60. Checking our stochastic indicator, nandito pa rin naman po tayo sa overbought area, level 92. So nagkaroon po tayo ng pag-pullback sa kanya. Checking our RSI indicator, same thing din po, nasa overbought area tayo dito around level 75. And yung pinaka-recent natin, we can say na ito yung ating support around level 72. So we are trying to corner yung ating nagiging graph dito sa ating RSI indicator para po malaman natin kung nagiging strong yung ating momentum sa kanya or nawawalan tayo ng momentum sa kanya. So currently, nasa in the middle naman tayo in range. So okay pa naman yung momentum na nakikita natin kayo dito sa CME. Checking our MACD, naka-cross up pa rin tayo. Although nababawasan po yung ating momentum, pero yung ating histogram is still nasa highest peak or mataas pa rin pong position. Nandito pa rin sa positive 0.28. So meron din po tayong na-observe dito na uptrend channel supported by the moving average 9. So makikita natin yung spaces between the moving average 50, 20, tsaka moving average 9. So very strong yung momentum na nakikita natin sa kanya. We are just having struggle ngayon dito sa ating 17.60 area. It looks like nagkakaroon tayo ng consolidation dito for 5 trading days now. Pero ang maganda is minimaintain natin itong 17.60 plus nagtitrade tayo dito above the moving average 9. So ang ayaw po natin mangyari sa kanya is kapag bumaba yung ating candlesticks or magkaroon tayo ng breakdown dito sa ating moving average 9 kasi it's a sign na nawawalan po tayo ng momentum sa kanya. Pero as of the moment, kahit nagko-consolidate po tayo dito sa area na to, we can still say na meron tayong strong momentum dahil nagtitrade tayo above the moving average 9. So ito yung uptrend channel na pwede natin observe. If we are trying to accumulate shares dito kayo dito sa CME, ang pinaka best price natin as of the moment is dito around 17.20, pero 17.65 below pwede na tayo mag-accumulate ng shares sa kanya kasi above the moving average 9 yan. So safe side natin dito, yung mga nakabili po or may average 16.16 pababa, you can still observe yung magiging candlesticks natin the next trading days. Medyo high risk lang po yun nandito sa 17.60 pataas. So check nyo po magiging options natin for dito CME. Metrobank closed at 51 pesos. Meron po tayong pagtaas na 5.81 pesos sa kanya or 5.81% from our previous closing price around 48.20. Number of trades po natin 6,850. And currently dito sa ating chart, meron po tayong resistance around 51.40 and support around 50.30. Checking our stochastic indicator, meron po tayong strong move today. Nandito tayo ngayon sa overbought area level 83. Checking our RSI indicator, may strong move din po tayo ngayon nasa level 61. So kumbaga na
na-maintain po natin yung support natin dito or nagkaroon tayo ng breakout dito sa ating previous high nung January 11 pati na rin nung February 9. So meron tayong magandang momentum as of today. Checking our MACD, meron din po tayong magandang momentum na nakikita sa kanya. Yung ating histogram biglang sudden up dito around 0.31 kasi kung mapapansin natin for the past trading days nababawasan po yung ating momentum po unti-unti. Then today nagkaroon siya ng spike up. One of the main reasons kung bakit po tayo nagkaroon ng magandang galaw today, especially nagkaroon tayo ng gap up today, is because of its dividend na ibibigay. I think it will be on the payment date will be on March 18, pero yung ex-date natin is March 2nd, 2021. So we still have time naman if we want to participate dito sa kanyang dividend. Kaya lang currently, ang kailangan nating malaman dito sa chart ni Metrobank is meron tayong matinding resistance dito around 51.40. So makikita po natin nagkaroon tayo ng high today na 61.10. Then nagkaroon tayo ng matinding pagbagsak ng price niya upon reaching that area 51 pesos. So it only means to say na malakas pa rin po yung ating resistance dito sa 51.40 na trinay po natin siyang i-reattempt or i-breakout noong December 7, 2020 pero hindi pa rin po natin siya nabe-breakout. Currently, meron din po tayong uptrend channel na in-observe sa kanya. Ito naman po ay supported ng ating moving average 50. So medyo high risk po kung papasok tayo ngayon in its current range dito po sa 50.30 to 51. Ang safe side po natin na pwede po natin masabi dito is actually dito around 49 pesos. And yung best price pa natin dito is actually 47.60. Pero since meron tayong uptrend channel, we can say na pwede na tayo mag-start ng accumulation dito kay Metrobank around 49 pesos. So by tomorrow, pwede nating may speculate na masusundan pa itong ating selling volume or more on selling volume kasi ito yung ating net volume. And nakita natin na nagkaroon nga tayo ng matinding busan. So possible, magkaroon na naman tayo ng another red net volume by tomorrow. So again, ang safe side po natin dito is 49 peso below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Metrobank. SMPH close today at 35.80. Meron po tayong pagbaba na 3.89% sa kanya from our previous closing price around 37.26. Number of trades natin 3,070. And currently, dito po sa ating chart, meron na po tayong bagong resistance and support. So bumaba po tayo currently today. Ang ating resistance is 36 peso area and support around 34 peso area. Checking our stochastic indicator, dito po makikita natin na nasa oversold area na po tayo. So level 15. Tuluyan po nawala yung ating momentum from our high noong February 16 dito sa level 79. And then nag-slide down po siya totally dito sa ating oversold area. Checking our RSI indicator, hindi na po tayo naka-recover dito sa mga previous highs na ginawa natin and may pag-slide down din po tayo. Currently, nasa level 40. Wala pa po tayo sa oversold area. So meaning to say, meron pa tayong pwedeng ibaba dito sa ating RSI indicator kapag hindi pa po bumalik yung ating momentum sa kanya. Checking our MACD, lower highs pa rin po yung nakikita natin sa graph and nasa downside na po tayo ng ating histogram currently dito sa negative 0.07. So pure weakness po yung nakikita natin kay SMPH. Then dito sa chart niya, lower highs pa rin po. And very bearish candlestick po itong nakikita natin sa kanya. If we are trying to accumulate shares dito kay SMPH, we can speculate na bababa pa po tayo dito hanggang 34.99 kasi very bearish candlestick po itong ginawa niya dito. So yung natitirang support natin dito is itong ating green line, itong ating moving average 200. And makita po natin na yung ating moving average 9 is naka-cross down. So pure weakness po yung nakita natin and yung trades natin is napakababa lang po ng ating support coming from the market. So mababa lang po yung ating volume sa kanya. If we want to be on the safe side, abang po tayo dito sa 34.99 kung nag-accumulate tayo ng shares. Then we have to re-evaluate yung ating mga indicators once na na-reach na po natin itong area na to. So check nyo po maigi yung magiging options natin for SMPH. Ayala Land, close today 38.85. Meron po tayong pagbaba sa kanya ng 1.77% from our previous closing price around 39.50. Number of trades po natin 3,150.
And dito rin po kay Ayala Land, bumaba rin po yung ating range. Same with SMPH. Yung ating resistance po ngayon is 39.80 area and support po natin around 37.90 area. Checking our stochastic indicator, meron po tayong pag-breakdown dito sa ating level 57 na parang ating nagiging support. Checking our RSI indicator, hindi na po tayo naka-recover dito sa ating mga previous highs and nawalan din po tayo ng momentum, so more on weakness din po yung nakikita natin kay Ayala Land as of the moment. And makita po natin yung ating pag-breakdown ng ating blue line dito sa ating red line and nasa initial phase po tayo ng ating downward movement dito sa ating histogram. And same din po with SMPH, may mga lower highs din po tayo na-observe dito sa ating graph kay MACD. So pure weakness din po yung nakikita natin sa kanya. The only difference na makita po or ma-observe natin kay ADI between SMPH is yung ating nagiging support dito is moving average 100. Kay SMPH kasi medyo nasa baba na siya. Moving average 200 na yung sumasalo sa kanya. So as of the moment, meron pa tayo dito natitirang strong move dito. So kung nag-aabang tayo or nag-accumulate ng shares dito kay Ayala Land, mag-abang pa tayo dito further around 37.90 kasi ma-observe natin na nagkaroon tayo ng bearish candlestick today. So definitely masusundan pa po yan ng more weakness and ma-observe pa natin yung ating future price dito sa 37.90 area. So check nyo po maigi yung magiging options natin for Ayala Land. Green Energy closed at 4.38. Meron po tayong pagtaas na 12.31% sa kanya. From our previous closing price around 3.90. Number of trades po natin 5,000 less active. Ang range po natin ngayon dito sa kanyang chart, resistance at 4.40 and support around 4.17. Checking our stochastics, maganda po yung momentum natin, nasa overbought area tayo, level 97. Checking our RSI indicator, same momentum din po, strong momentum, level 79. Almost reaching itong ating level 82 na ating peak dito po sa ating RSI indicator. Checking our MACD, ka-cross up pa rin po yung ating blue line and everyday po tumataas itong ating histogram. Last time na ni-review po natin itong si Green Energy, sinabi po natin na huwag tayong bibili more than 3.79 kasi baka mamaya ito na yung high na ginawa niya noong February 17. Pero still, we have a good volume as of the moment and naiiwan na po natin yung ating mga moving averages. So we thought or we have speculated na baka masundan ito ng selling volume or selling candlestick, pero bullish candlestick po yung nangyari today. So yung pinaka-possible na reason kung bakit po siya merong ganitong strong move is yung kanyang parang ipitaka or yung kanyang ITBs na catalyst is about financial payment. So meron po tayong magandang catalyst sa kanya ngayon. Possibly yun yung magandang effect. And currently, we can treat this bullish candlestick as a confirmation na may bago po tayong magiging move dito kay Green Energy since naiwan na po natin yung ating uptrend channel na ino-observe and we are now trading above the moving averages, especially dito sa moving average 9. So yung safe side po natin dito is 3.79 below, pero of course if you are a risk taker, pwede na actually tayo mag-accumulate dito at least 4.17 below kasi makita natin na strong naman yung ating nagiging volume, hindi na siya yung mga normal volume lang, so meron talaga siyang magandang move as of the moment. Pero yung pinaka red flag lang natin dito is yung number of traders natin, so that's why safe side dito 3.79 or if you're a risk taker 4.17 below. Pero yun nga lang, just to be reminded, medyo mataas na yung tinataas na ito ni Green Energy. It's about 33% from this time February 16. So maybe kung wala pa kayong shares dito kay Green Energy, test buy lang muna yung pwede natin gawin para just in case hindi tayo maipit sa kanya. So check niyo po maigi magiging options natin for Green Energy. FNI close to their 2.98. Meron po tayong pagtaas sa 7.97% sa kanya from our previous closing price around 2.76. Number of trades po natin 2,700. So if we can remember kahapon, 200 or 971 lang po, ngayon naging 2,700 po yung ating traders, so nadagdagan pero still less active. And dito sa ating chart, we can consider na meron tayong bagong resistance ngayon around 3.14 and support around 2.90 area. Checking our stochastics,
Currently, nasa level 97 po tayo. So, malapit na po tayo sa ating peak dito sa ating level 99. Checking our RSI indicator. Yung last na high po natin na nangyari noong January 20 is level 65. Currently, nandito man po tayo sa level 63. So, parang si stochastics lang po malapit na po sa ating peak. So, ito yung kailangan natin i-challenge sa area na to. Pero it's noticeable na medyo marami tayong pag-spike up or spike down dito sa area na to around level 65. So, we can expect a strong resistance around level 65 dito sa ating RSI indicator. Checking our MACD. So, this is our 4th trading day na nasa above or upside ng ating histogram. So, kagaya po ng sinabi natin kahapon, it looks like na nasa 5 trading days lang po yung ating last na upside momentum dito sa ating histogram. Pero prior to that naman, sunod-sunod naman po yung kanyang upside momentum beginning noong November 9. And actually even started further noong October 2020. Pero still be mindful lang kasi meron tayong previous history ng kanyang upside momentum dito sa kanyang histogram na nasa 5 to 6 trading days lang. And then yun nga po ngayon is meron tayong strong na pagkawala ng kanyang momentum. Checking the chart of FNI, kahapon na-review po natin siya. Sinabi natin na undecided yung market and then today na-break niya po yung resistance na 2.90 area. So congratulations po sa mga sumalo dito sa area nito around 2.69 pero hindi na siya actually bumababa today. Ang pinakamababa niya lang today is actually 2.78. So hindi na siya umabot dito sa ating 2.69 na support. So sa may manghawak po ng FNI ngayon, you have to be cautious kasi dito sa area na to, makikita po natin yung strong resistance natin. Dito po tayo nagkaroon ng maraming transactions, buying, selling, buying, selling. And ngayon meron po tayong bullish candlestick pero it doesn't mean na 100% tutuloy tayo dito sa 3.14 or mababasag natin siya. Probably i-try natin siyang i-attempt by tomorrow pero ang tinitingnan pa rin natin is yung strong resistance, so very risky itong area na to na 2.90 and above. Pero kung meron kayong average na 2.69 below, you can just watch out and then let's see if kaya nang basagin ito ng market. Pero kung wala ka pang shares dito kay FNI, medyo iwasan mo pa rin yung pagbili dito 2.99 below. Ang pwede nating masabing safe side dito is actually around 2.80 below near the moving average 9. So check nyo po maigi yung magiging options natin for FNI. IMI close today at 14.50. Meron po tayong pagtaas na 11.20% sa kanya from our previous closing price. Around 13.05. Number of trades po natin 2,030. Medyo marami pero still less active po siya. And dito sa ating chart meron tayong current resistance around 15.20 and support around 14.10. Checking our stochastic indicator, meron po tayong strong bounce back sa kanya from February 17th which is kahapon. So currently nandito na tayo ngayon sa level 95. So makikita po natin yung strong momentum natin today dito kay IMI. And dito naman po sa ating RSI indicator, so same thing din po yung pinapakita niya. Nasa overbought area naman po tayo, level 76. Checking our MACD, nag-attempt na po mag-crossover itong ating blue line. And it looks like nasa upside na po tayo dito sa atin histogram around level 0. So looking at the chart, meron po tayong uptrend channel na in-observe sa kanya. So yung mga candlesticks po natin ay nagtitrade above the moving average 9. So currently medyo mataas na to ngayon, itong candlestick na ginawa natin. So if we want to follow or accumulate shares dito kay IMI, ang safe side natin is 14.10 below while observing itong uptrend channel na meron tayo sa kanya. So sa ngayon pwede po natin sabayan yung kanyang trend dahil maganda naman yung indicators na pinapakita niya, pero iwasan natin bumili yung 14.10 pataas and let's aim to accumulate ng shares dito 14.10 below. So check niyo po maigi yung magiging options natin for IMI. BPI close to at 84 pesos. Meron po tayong pagbaba na 1.41% sa kanya from our previous closing price around 85.20. Number of trades natin 2,090. Very less active lang po itong si BPI and we still have the same resistance around 86.15.
and support around 83.40 area, checking our stochastics. So nawalan po tayo ng momentum. Gumagawa po tayong lower highs ngayon dito sa ating graph. And nandito tayo ngayon currently sa level 56. Checking our RSI indicator. So same thing po yung nakita natin dito. Hopefully mag-bounce back tayo dito sa parang nagiging support natin sa kanya around level 46. Checking our MACD. Looks like na magko-cross down na naman po itong ating blue line dito sa ating red line, and yung ating histogram is nababawasan na po everyday. So talagang nawalan po tayo ng momentum ngayon dito kay BPI. And currently meron tayong tinitingnan dito parang sideways niya from 79 to 86.15. So if you are accumulating shares dito kay BPI, itong support area natin na 83.40 is like 20 to 30% strong. If we are seeing this yellow line, itong ating moving average 100, dito po siya magandang maligayan sa area na to, around 81 peso below, while our indicators are on its rest mode. So check nyo po maigi magiging options natin for BPI. Merimart close today at 7.16. Meron po tayong pagbaba na 0.56% sa kanya from 7.20. And number of trades po natin 4,000. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong same resistance around 7.30 and support around 6.90. Checking our stochastic indicator. Nandito po tayo ngayon currently sa level 60. So kung titingnan po natin, medyo may breakdown po tayo dito ng ating upward momentum na sinusubaybayan po natin dito sa kanyang graph. And checking our RSI indicator, dito naman po makikita natin completely nag-breakdown po siya dito sa kanyang uptrend channel, and currently nandito tayo sa level 53. Checking our MACD, medyo may sign po tayo na magko-cross down itong ating blue line dito sa ating red line, and yung ating histogram is nasa mababang level na po, almost flat zero. And yun nga po, unfortunately hindi na natin natuloy itong ating uptrend channel, and makita natin na nagbe-breakdown na po yung ating prices dito sa ating moving average 9 and moving average 20. Having said that, medyo weak na po itong ating support na to, or itong ating tinitingnang guide. And yung next guide na kailangan natin tingnan sa kanya is itong ating moving average 50. So if we want to be on the safe side, let's try to accumulate shares dito kay Merimart 6.90 below, or dito sa ating best price around 6.60. Unfortunately, itong ating 6.90 area is like 30 to 40% strong. In the coming trading days, there's a possibility na magkaroon po tayo ng breakdown of prices na pwedeng umabot dito 6.80 hanggang 6.60 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Merimart. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. At sa mga bago pong nanonood ng video na ito at sa patuloy na sumusubaybay po sa atin, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.